Good morning. I'm Paul Farran, Director of Policy and Advocacy with Cooperation Canada, the national coalition of Canadian and international development and humanitarian organizations. Today, I'm joined by leaders from 5 of Canada's leading humanitarian organizations to provide you with a critical update on the situation in Gaza. It has been over 8 months since this devastating attacks of October 7th, and it has also been over 8 months of one of the most intense and destructive military campaigns of the 21st century. We are witnessing widespread, large-scale displacement, indiscriminate attacks and the targeting of civilians, and an unprecedented, relentless obstruction of humanitarian assistance. En tant que collectif d'agences humanitaires et de développement financé par la générosité des Canadiens, nous ne pouvons rester silencieux. Depuis le début de ce conflit, nous avons uni nos voix, demandant à plusieurs reprises au gouvernement du Canada d'exercer toute son influence pour garantir la protection des civils. À l'issue du sommet du G7 qui s'est tenu la semaine dernière, le Canada et les autres pays ont déploré toutes les pertes de vies civiles des deux côtés et ont pris acte avec une vive préoccupation du nombre inacceptable de victimes civiles, en particulier parmi les femmes et les enfants. Ces paroles doivent être suivies d'actions concrètes pour garantir le respect constant de la vie et de la dignité humaine. Aucune partie à un conflit n'a le droit de violer systématiquement et de manière répétée le droit international sans qu'il y ait conséquences. Those of us present are part of a larger coalition of 14 organizations who have united to call on the federal government to take the following actions in response to this untenable crisis. 1. Ensure the complete halt of arms transfers to Israel, including those already agreed to prior to January 8, 2024. 2. Adopt robust diplomatic measures to pressure Israel to abide by the International Court of Justice order to stop the obstruction of humanitarian assistance. 3. Join third-party state efforts to press all parties to this conflict to accept and immediately implement the ceasefire resolution adopted by the UN Security Council on June 10th, and ensure no new occupation or territorial modification of Gaza. And 4, concretely support through robust funding and firm public statements support for humanitarian access and assistance, with UNRWA as its cornerstone. Thank you. Merci de votre attention. I will now pass the floor to Danny Glenwright from Save the Children. Good morning. There is nowhere safe in Gaza. Since the 7th of October attacks on Israel and the war on Gaza that's followed, more than 14,100 children have been killed. This is completely unacceptable. If we were to attend one funeral every day for every child killed in Gaza, it would take us more than 40 years to attend them all. Entire families are being wiped out, and a growing number of children are being left with no surviving family members. Thousands of children are missing in Gaza, their bodies unreachable, under the rubble or in mass graves. The Israeli military has detained children and forcibly transferred them into Israel. Newborn babies are dying because of a lack of health care. The numbers are hard to fathom, so I'll share one story of one young boy told to me by Becky Platt, who works as a pediatric nurse for Save the Children's Emergency Health Unit in Gaza. She told us, "We treated a 10-year-old boy who had shrapnel in his thigh and a shattered femur. He lost a lot of muscle and tissue, and he needed skin grafting and an external fixator on his leg. He had multiple operations, and he was so distressed by the way his leg looked that he couldn't even look at it. He was doing this silent crying that was heartbreaking. But this is a standard story," she says. "Children are psychologically destroyed by everything that has happened. And while we keep thinking that the situation can't get any worse, 1.3 million people who were forced from their homes to Rafah have once again been forced to relocate. Some of our colleagues at Save the Children have been forcibly relocated 5 times. Israel is forcing civilians into areas that can't accommodate them, and it's causing a humanitarian catastrophe like we have never seen before. Destruction of vital infrastructure is a daily occurrence. Children are being shot at, hospitals bombed, heavy artillery is launched into entire communities, and all so-called humanitarian zones are unsafe. It's too late for those children killed, for those abducted, displaced, starved.
but it could be thousands more if we don't act now with a definitive and immediate ceasefire. It's the only way to save children's lives in Gaza. Thank you. I'll hand over to my colleague Béatrice from Oxfam-Québec. On était là en novembre et déjà on était choqués. On se retrouve encore ici au mois de juin et on est encore plus indignés, encore plus choqués et on demande encore plus d'action. L'obstruction est vraiment, délibérément... j'ai plus de mots. J'ai vraiment plus de mots. Je reviens d'Israël. J'ai vu comment Israël arrête l'aide. J'ai écouté nos partenaires locaux, j'ai écouté notre staff. Il n'y a pas moyen non seulement de faire entrer l'aide dans Israël, mais à l'intérieur, l'aide dans Gaza, à l'intérieur même de Gaza. C'est impossible. Les pièces de rechange des camions, on ne peut pas les laisser rentrer. Nos partenaires nous disent que pour faire rentrer des pièces comme des chaises roulantes ou des appareils auditifs pour les enfants, parce que maintenant ils deviennent sourds avec les bombes, on ne peut pas les faire rentrer. C'est l'absurdistan au sein de Gaza pour faire rentrer l'aide. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour pouvoir vraiment dire à Israël de respecter le droit international humanitaire et de laisser rentrer au niveau des besoins qui sont nécessaires l'aide dans Gaza? Tant que ces barrières ne seront pas enlevées, nous, les organisations humanitaires, on ne peut pas faire notre travail. C'est impossible de faire notre travail. Il y a des besoins énormes pour la nourriture, pour l'accès à l'eau. On ne laisse pas rentrer les canalisations d'Oxfam, qui est spécialisée, entre autres, sur l'accès à l'eau et réparer tout ce qui a été détruit. On ne laisse pas rentrer les soins médicaux, la nourriture, les kits d'hygiène. C'est inacceptable. Il faut vraiment, vraiment de l'action pour le moment pour faire rentrer l'aide. Et qu'on ne se trompe pas, hein, les pauses de quelques heures qu'on a en ce moment ou qu'on pourrait avoir, ça ne sert à rien, à part juste de ne pas avoir le bruit des bombes pendant quelques heures. On ne peut pas faire de l'aide humanitaire avec des pauses de quelques heures. C'est impossible. Il faut absolument protéger, sauver les civils. Je voudrais aussi, puisque je reviens de Jérusalem aussi et je reviens de Cisjordanie, vous parlez un peu de l'autre violence qui se passe en Cisjordanie. L'expansion des colonies, l'expansion de la violence des colons envers les communautés palestiniennes. Ça aussi, il faut que ça s'arrête et il faut que nos États, le Canada, disent vraiment ouvertement que ces colonies sont illégales et qu'il faut arrêter les violences des colons. Le Canada a déjà pris position avec d'autres sur l'aide humanitaire, le respect du droit international humanitaire. Il faut maintenant vraiment, fermement, régulièrement, incessamment, que ce soit en privé ou en public, demander l'accès à l'aide humanitaire, demander un cessez-le-feu permanent. Merci. Good morning. My name is Usama Khan and I'm the CEO at Islamic Relief Canada. As we stand here today, Parliament nearing recess, and Canadians gearing up for their summer holidays, the people of Gaza continue to face a nightmare beyond belief. Just last week, a UN independent inquiry issued a chilling report, finding Israeli authorities responsible for grave war crimes, including murder, torture, sexual violence, starvation as a means of warfare, intentionally directing attacks against civilians, and intent to cause maximum infrastructure damage. Essentially, the inquiry's in-depth investigation pointed to disregarding the principles of distinction, proportionality, and adequate precautions, amounting to collective punishment and crimes against humanity. This is not past tense. The people of Gaza continue to be terrified by a military which kills civilians and blocks aid from a desperate and hungry population on the brink of famine. The stories we're hearing from the ground are horrifying. With deep sadness, we received confirmation of the killing of 117 orphans. These orphans were sponsored by generous Canadians through Islamic Relief Canada. These are not just numbers. These are innocent lives stolen and bright futures gruesomely cut short. We've seen the ability of our government to unite and take action. In December, we witnessed the government coming together to call for a ceasefire.
In March, the House passed a motion reaffirming Palestinian human rights and vowing to halt Canadian weapon sales to Israel. Yet, the arms haven't been fully suspended. The bombing intensifies, and it is all the more clear that Gaza is facing what the ICJ has called plausible genocide. There is no international humanitarian law unless we uphold it. The children of Gaza do not need more statements or hollow resolutions. What they need is tangible action for the atrocities to stop now. Today, I, along with my colleagues, urgently call on the Canadian government to immediately suspend all arms transfers to Israel, assertively pursue diplomatic measures to end the violence, and ensure unimpeded humanitarian access. The siege on Gaza must end immediately so food, water, medicine, fuel, and commercial goods can flow without barriers or interruption. Let me be clear. For us to passively witness the withholding and weaponizing of the basic necessities of life is a stain on our collective conscience. Canada must lead with conviction, demand accountability, and ensure that no more innocent lives are lost. Thank you. Bonjour. Humanité Inclusion Canada, ou Handicap International, est une organisation de solidarité internationale qui travaille dans plus de 60 pays à travers le monde sur le développement, l'action humanitaire inclusive des personnes en situation de handicap. Nous sommes co-lauréates du prix Nobel de la paix pour la campagne internationale contre les violences personnelles et également spécialisée dans la réduction de la violence armée, que nous parlons du plaidoyer ou du déminage. En Palestine, depuis 1996, notre équipe de plus de 200 personnes continue courageusement, malgré les dangers, malgré le deuil de leurs proches et leurs collègues, à offrir un soutien humanitaire aux personnes déplacées. Nos bureaux et nos entrepôts ont été détruits. Un premier message important pour moi, c'est celui de la protection des civils, des travailleurs humanitaires et de l'accès humanitaire. Ce qui est particulièrement inquiétant par ce conflit est l'érosion des lois et des normes au cœur du droit international humanitaire, surtout concernant la protection des civils, des travailleurs humanitaires et de l'accès humanitaire. Nous ne pouvons pas accepter cette pratique de deux poids, deux mesures entre les pays qui favorise l'impunité et qui déstabilise les régions. Il y a une mécompréhension du droit international et de ses obligations. Cette responsabilité envers la protection des civils n'est pas un choix selon les objectifs militaires, mais un objectif stratégique en soi. C'est une obligation. Depuis cette guerre, nous avons enregistré une augmentation fulgurante de victimes civiles, due en grande partie à l'utilisation accrue d'armes explosives dans les zones peuplées. Pouvez-vous imaginer l'impact d'une bombe de 2000 tonnes dans la ville de Montréal? Le nombre de morts et de blessés? Il est impossible de respecter les engagements envers la protection des civils avec l'utilisation de ces armes. À Gaza, l'utilisation de ces armes a fait plus de 37 000 morts et 85 000 gravement blessés. Ces blessures entraîneront des handicaps à long terme pour une génération de Palestiniens. Une génération de Palestiniens en situation de handicap. Le Canada est connu pour son leadership en matière de la protection des civils dans les conflits armés, du traité d'Ottawa, de la déclaration contre l'utilisation des armes explosives dans des zones densément peuplées, à la résolution 1265 du Conseil de sécurité sur la protection des civils, qui célèbre ses 25 ans cette année. Cette résolution condamne fermement le ciblage délibéré des civils et d'infrastructures civiles dans des situations de conflit armé et exhorte à tous les partis concernés à se conformer strictement à leurs obligations en vertu du droit humanitaire. Nous appelons au Canada d'utiliser tous les moyens diplomatiques disponibles pour assurer un cessez-le-feu, un accès sécuritaire humanitaire, la protection des civils et le respect du droit humanitaire. Il faut un stop au bombardement des civils. Merci. Good morning. My name is Darryl Loewen. I'm with Mennonite Central Committee.
MCC and its supporters join these friends in calling on the Government of Canada and its neighbours and friends to call for an enduring ceasefire, unimpeded delivery of international aid, and a cessation of transfer of arms. We call for a robust and consistent adherence to international law. MCC has worked in Palestine and Israel for more than 70 years, with partners in organizations, both Palestinian and Israel, who are committed to an enduring and just peace in the region. MCC is currently programming Humanitarian Coalition and Government of Canada matched funds through our partner, the Canadian Food Grains Bank, and local partners in the region. But that work is interrupted as Israel is allowing little to no aid into Gaza. The situation is critical. Populations are facing catastrophic starvation. This human-caused humanitarian catastrophe needs to end. The Rafah operation has upended all aid distribution that MCC was contemplating. We have thousands of boxes of food and other material aid awaiting delivery and cannot be delivered. We have extreme difficulty with the notion of delivering through northern access points. How can aid be transported on roads that are destroyed or damaged? How can aid be stored in warehouses that are destroyed or damaged? How can partners be asked to further risk their lives in traveling to the north to deliver such aid as might be possible? MCC anticipates provision of psychosocial response, housing reconstruction, and shipment of material goods as soon as can be done. MCC is in daily communication with partners in Gaza, partners who continue their work of aid and support and anything they can manage to provide to country persons in spite of the ongoing destruction of their homes and deaths among their friendship circles and families. We call on the government of Israel, the Israeli military, to end violence, and we call on the Canadian government to end the violence that begets violence. And so we join this call for a ceasefire, for unrestricted aid, for a cease-to-arms transfer, and to a robust observation of international law. Thank you. Nous vous remercions de votre attention et invitons vos questions. Thank you for your attention, and we welcome your questions. If you are a journalist on Zoom, please use the raise hand function if you have questions. Si vous êtes journaliste sur Zoom et avez une question, s'il vous plaît, utilisez la fonction main levée. Merci. This concludes the press conference. Thank you.